Good morning, dear student. R. R. Mehta, College of Science, and C. L. Parikh, College of Commerce, Palanpur. Dear student, in our previous lectures, we calculate example related valuation of shares. Now, in today's lectures, I choose another important example from this chapter, means valuation of shares. Dear students, this is a very important example, and I humbly request to all students, okay, please you do practice at home once or twice time. Then after you clear your concept related to this example. Now I read the information related to our example. The following is the balance sheet of Hari Om Company Limited as on 31st March 2012. Liability sides 10% preference shares 5 lakhs. A 10,000 equity shares of rupees 100 each are rupees 40 paid up 4 lakhs. मीन्स कि यहाँ पे हमारा जो 10,000 इक्विटी शेयर्स है, ओके, उसकी फेस वैल्यू कितनी 100 रुपीज, लेकिन अभी तक हमें कितने पेड हुए सिर्फ 40 रुपीज, यानी कि 10,000 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 4 लैक्स, यानी कि 60 रुपीज अनकॉल्ड है अभी. बी इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच फुल्ली पेड अप 6 लैक्स. रिजर्व एंड सरप्लस 3,62,000. 10% debenture 2,50,000. Current liabilities 1,35,000. Depreciation fund, so land and building 75,000. Machinery 1,05,000. Outside 1,80,000. Now asset sides, goodwill 2,50,000. Land and building 7,50,000. Machinery 7 lakhs. Investment, the share of subsidiary company, so 12% provident fund investment 30,000. 10 percentage government security 90,000. Share of subsidiary companies 1,50,000. uh, Debtors 1,60,000 minus bad debts reserve 10,000. Outside 1,50,000. Stock 2 lakhs. Cash and bank 60,000. Advertisement suspense account to 47,000. So friends, advertisement suspense account means this is a fictitious assets, and I suggest कि do not include this particular in your assets, because this is a fictitious assets. Now additional information. Number one, the market value of land and building is 20% more than its book value. 2. A dividend of 25,000 has been received on the shares of subsidiary company. 3. The profit of the last 4 years are as follow, which are subject to 50% taxation. So 2008-9, to 4 lakhs, 9-10, 4 lakh 50,000, 10-11, 6 lakhs, and 11-12, 6 lakh 50,000. Number 4, the expected rate of return is 15%. Number 5, goodwill is to be calculated at 3 times of the super profit. Number 6, it is the tradition of the company to carry forward 20% of the profit after tax to general reserve. From the above information, compute the intrinsic value and market value of equity shares. So, dear students, in this example, there is a no given the value of goodwill. So first we find out the value of goodwill, and then after we find out the intrinsic value of equity share and market value of equity share. So friends, in this example we calculate two example. Number one, goodwill, and two, version of shares. So friends, now I start our calculation. You can see here. So friends, first we find out our capital employed. Okay, so friends, assets rupees. So first, land and building 7,50,000. Now here is given that the market value of land and building is 20% more than its book value. Okay, but you can see in liability sides there is a depreciations. Land and building 75,000. So first we deduct the amount of depreciation from to land and building book value, and then after we find out, we increase 20 percentage in remaining value. So friends, you can see land and building 77 lakh 50,000 minus depreciation 75,000
यानी कि रिमेनिंग द लैंड एंड बिल्डिंग इज 6,75,000 प्लस 20% मोर. तो फ्रेंड्स 20% मोर मीन्स के 1,65,000 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100 यानी कि 1,35,000 टोटल 8,10,000. Then after machinery, so 7 lakhs. There is also depreciation on machinery. So machinery is 1,05,000. So first we deduct the amount of depreciation from to machinery book value. So 7 lakhs minus 1,05,000 यानी कि outside 5,95,000. Then after investment. So friends, here is a two investment is a trading investment and one is non-trading investment. So friends, shares of subsidiary company is trading, 12% per fund investment is trading, so we include in our assets. So 12% per fund investment 30,000, shares of subsidiary company 1,50,000. Then after debtors 1,50,000, stock 2 lakhs, cash and bank 60,000. There is no any additional information related to our remaining assets. So now we make the total. The total 90,95,000. Now let's liabilities. So friends, you can see here there is a two liabilities. Number one, debenture and current liabilities. Then no one any liabilities. So we include in our liabilities. So 10% is debenture 2,50,000, current liabilities 1,35,000, total 3,85,000. So our net assets is 16,10,000. Now minus preference share capital. So friends, preference share capital in our example it is 5 lakhs. So we must deduct the amount of preference share capital. So 5 lakhs. Now the capital employed is 11 lakh 10,000. So here we complete our first step. Okay. Now steps to expected profit. The expected profit there is a the equation capital employed multiply rate of return upon 100. So in our example, the capital employed is 11 lakh 10,000 multiply rate of return. So here is you can see 15 percentage. So 15 upon 100 यानी कि 1,66,500 rupees. It is our expected profit. Now going on our third step, average profit. So 2009, 10, 11 and 12. So 4 lakhs, 4 lakh 50,000, 6 lakh and 6 lakh 50,000. You can see the profit is increased per year. So we use weightage average profit method. Now we give the weight 1, 2, 3, 4. Now weightage profit 4 lakhs multiply 1 is equal to 4 lakhs. 4 lakh 50,000 multiply 2 यानी कि 9 lakhs. 6 lakhs multiply 3 यानी कि 1 lakh 80,000. 6 lakh 50,000 multiply 4 यानी कि 2 lakh 60,000. Now total weight 10 and total profit 57 lakhs. Now weightage average profit is equal to total weightage profit upon total weight. Now we put our figure in this equation. So 57 lakhs upon 10. So now the weightage profit is 5 lakh 70,000. This is tax before this is the profit before tax and adjustment. Okay. Now we find out after tax profit and only for equity shareholders. So now weightage average profit 5 lakh 70,000 minus interest on investment which non-trading. So in our example only one 10% government security is non-trading investment and the value of 1 lakhs. So now we calculate the interest on non-trading investment. So 1 lakhs multiply 10 upon 100 यानी कि 10,000. Now the after interest the profit is 5 lakh 60,000 minus 50% tax. So 5 lakh 60,000 na 50% means 2 lakh 80,000. The profit after taxation 2 lakhs 80,000 minus preference share dividend. So 5 lakhs multiply 10 upon 100 यानी कि 50,000. Now average profit is 2 lakh 30,000. We use this profit for goodwill. Now step for super profit. The super profit is equal to average profit minus expected profit. So is equal to 2 lakh 30,000 minus 1 lakh 66,500.
So the super profit is 63,500. Now step 5, goodwill. So goodwill is equal to super profit multiply number of purchase years. So in our example, the super profit is 63,500 multiply. You can see in our goodwill is to be calculated at a 3 times of the super profit. Means we note down here 3. So the answer is 1,90,500 rupees. Okay friends, so here we complete our step 1. Now friends, start our second part of this example, valuation of shares. We find out intrinsic value and market value of equity shares. So first friends, we find out net assets to equity shareholders. Okay, here we find out the value of goodwill. So now we use our we find out net assets related to our equity shareholders. So friends, first you can see here capital employed. Okay, whenever the example asks this type, so in second portion you make this table and find out the net assets to equity shareholders. So net assets, so I take the value of capital employed 11 lakh 10,000 plus goodwill. So we find out 1 lakh 90,500 plus non-trading investment 10% government security 90,000 because uh, in this on this investment there is also a right to equity shareholders. So we must be included in our net assets when we find out the net assets to equity shareholders. Then plus uncalled installment on 5,000 equity shares. Sorry, 5,000 uncalled installment on 10,000 equity shares. So 10,000 multiply 60 यानी कि 6 lakh rupees. So how? So friends, you can see here a 10,000 equity shares of rupees 100 each rupees 40 paid up यानी कि 100 रुपीज के शेयर से हमें कितने मिले सिर्फ 40 रुपीज तो 60 रुपीज क्या रहे अनकॉल रहे तो अनकॉल रहे इसीलिए हमने यहाँ पे इसको कॉल कर दिया ओके on equity shares 6 lakhs now total net assets 90 lakh 90,500 now you can see is I explained in this example equity shares face value is different so we divide total assets into their paid up value proportion ओके तो फ्रेंड्स यू कैन सी जब आपको एग्जांपल में टू टाइप्स के शेयर दिए गए हैं ए और बी और दोनों की फेस वैल्यू डिफरेंट है तब आपको उनका प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा और उसके बाद आपकी जो भी नेट एसेट्स है उनको उनके बीच में डिवाइड करना होगा क्योंकि यहाँ पे उनकी फेस वैल्यू डिफरेंट है इसलिए उनके एसेट्स पे जो राइट होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं अगर दोनों की फेस वैल्यू सेम होती तो हम डायरेक्टली वो स्ट्रिक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लेते क्योंकि दोनों की फेस वैल्यू कैसी है सेम टू सेम बट इन दिस एग्जांपल दोनों की फेस वैल्यू थोड़ी डिफरेंट है इसीलिए आपको सबसे पहले उनका जो पेड प्रोपोर्शन है उसका आपको क्या करना होगा प्रोपोर्शन निकालना होगा और उसके बाद आपको जो एसेट्स है आपकी टोटल एसेट्स उसको डिवाइड करना होगा और उसके बाद आप उसकी स्ट्रिक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं तो यहाँ पे देखो ए इक्विटी शेयर्स एस बी इक्विटी शेयर्स तो 10 लैक्स हाउ तो 10,000 मल्टीप्लाई 100 क्योंकि 4 लैक्स हमें मिले थे और यहाँ पे हमने 6 लैक्स अनकॉल कर दिए यानी कि टोटल 10 लैक्स जेम मीन्स जेम को एस बोलते हैं एस 6 लैक्स तो 6,000 मल्टीप्लाई 10 देखो यहाँ पे दोनों की फेस वैल्यू कैसी अलग है यहाँ पे 100 और यहाँ पे 10 है तो उन दोनों का जो प्रोपोर्शन हो गया 10 एस 6 उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं तो 5s3 ओके तो यहाँ पे अब हम जो एसेट्स है वो 5m3 के प्रोपोर्शन पे हम डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड्स ए इक्विटी शेयर्स टू नेट एसेट्स और टोटल नेट एसेट इज 1 लाख सॉरी 19 लाख 90,500 तो 19 लाख 90,500 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 8 so there is a 12 lakhs 44,063 rupees and now in B equity shares to net assets तो 19 lakh 9,500 multiply 3 upon 8 is equal to 7 lakhs 46,437 rupees. So friends, here we divide the net assets into both the shares.
Now we find out intrinsic value of A equity share. तो net assets upon number of equity shares. तो intrinsic net assets 12,44,063 rupees upon number of equity share 10,000. So the value is 124 rupees 0.41 paisa. So this is the intrinsic value of A equity. Now B. तो B friends, तो net assets upon number of equity shares. तो in B 7,46,437 rupees. तो 7 upon 60,000 तो 12.44 rupees. Now we find out the exactly intrinsic value. The intrinsic value of fully paid equity shares तो 60,000 तो 12.44 rupees. इंस्टेंट वैल्यू ऑफ पार्टी पेड इक्विटी शेयर्स यानी कि 10,000. यहाँ पे 60 रुपीज हमें मिले नहीं, तो उसका अगर हम फाइंड आउट करें तो कैसे करते हैं, तो उसका जो आंसर था 124.41 माइनस 60 रुपीज अनकॉल, यानी कि उसकी वैल्यू 64 रुपीज 0.41 पैसा. तो एक बात हो गई इंस्टेंट वैल्यू की. अब बात करते हैं यील्ड मेथड पे हम मार्केट वैल्यू की. तो सबसे पहले हमें क्या है, एवरेज प्रॉफिट. तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना था 5,70,000. आपको यहाँ पे यही प्रॉफिट लेना है जो आपका यहाँ पे आता है वही. ओके, यही प्रॉफिट से आपको कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट दे गए. उसके बाद माइनस 50% टैक्स. तो 5,70,000 माइनस 2,85,000 यानी कि आफ्टर टैक्स प्रॉफिट 2,85,000 माइनस 20% जनरल रिजर्व हमें ट्रांसफर करना है. यहाँ पे आपको बोला गया है कि दिस इज द traditional to carry forward. It is the traditional of the company to carry forward 20% of profit after tax to general reserve after tax. Okay, so we must be transfer 20 percentage to general reserve. तो 2,85,000 multiplied 20 यानी कि 57,000 and preference dividend 50,000. तो now average profit 1,78,000. बिकॉज हमें इक्विटी शेयर्स की इंस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड में क्या करना होगा, डिडक्ट करना होगा. ये याद रखना, इस टेबल को अच्छी तरह समझ लेना. नाउ अब टोटल हमारी पेड अप कैपिटल, क्योंकि हमारा यहाँ एवरेज प्रॉफिट हो गया 1,78,000. अब टोटल पेड अप कैपिटल तो 10,000 मल्टीप्लाइड 40 यानी कि 4 लाख और 60,000 मल्टीप्लाइड 100 6 लाख. टोटल हमें 10 लाख रुपीज अभी तक मिले हुए हैं. ओके, तो 10 लाख रुपीज हमें मिले हुए हैं. तब उसके बेस पे हम क्या करेंगे, अब डिविडेंड रेट फाइंड आउट करते हैं. डिविडेंड रेट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन पेड अप कैपिटल. तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 1,78,000 अपॉन पेड अप 10 lakhs मल्टीप्लाई 100. नाउ द रेट इज 17.80 परसेंटेज. ओके, 70.80 परसेंटेज. नाउ मार्केट वैल्यू पार्टी पेड शेयर्स तो 10,000. तो रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न multiply paid up value. तो 70.80 percentage our dividend rate upon 50 percentage our rate of return and multiply 40 rupees. You can see here we call 40 rupees. So paid up value is 40 rupees. Now the value is 47.47 rupees. Now second, market value fully paid shares 60,000. तो rate of dividend upon rate of return multiply paid up value. तो 70.80 upon 15 multiply 10 यानी कि 11.87 rupees. So dear students, you can see here in this example we first find out new value of goodwill and then after find out the value of shares. So I humbly request again to all the students, please you make the practice at home this example once or twice time, so you clear your concept, and then after you have any doubt or any question then you ask me. Okay, thank you friends. घर पे रहे, सेफ रहे, सलामत रहे. जय हिंद.